Добре дојдовте во уште еден лавиринт, јас сум Кристинатовска. Овој лавиринт од Косовската престолнина. Се наоѓам во Приштина ден по парламентарните избори во Косово, на кој повторно победи партијата самоопределување на Албин Kurti и тоа убедливо. Но Албин Kurti и неговата партија не можат сами да состават влада, така што ќе мора да одберат коалициони партнери. Луѓето со кои што поразговарав овде, аналитичари и експерти велат, прогнозираат дека Kurti повторно ќе коалицира со старите партнери и повторно ќе задржи истата позиција. Косовскиот парламент број 120 пратенички места, од кои 20 се загарантирани за малцинствата. 10 од нив се конкретно наменети за српското малцинство и уште 10 за сите останати малцински групи кои живеат овде во Косово. Од она што можев да заклучам по разговорот и со граѓаните овде во Приштина, но и со граѓаните на Митровица, главни проблеми на косовските граѓани сепак се економијата, невработеноста и корупцијата. Сепак етничките односи ги ставаат на последно место кога се разговара за современите проблеми. Сепак, останува ситуацијата со која што Косово треба да се справува, а тоа е проблемот со Србија, односно диалогот Белград-Приштина. Се инсистира да се направи сојуз на општини во кој што има српско мнозинство, а за возврат Србија треба де факто практично да го признае Косово, односно само да го одблокира влезот на Косово и членството на Косово во меѓународните организации. Од разговорот кој го водев овде и со моите колеги и со граѓаните на Косово, но и со експертите, иако сите зборуваат за голем број проблеми, сепак она што е заедничко за сите нив е дека имаат надеж за едно подобро утре. Првата моја соговорничка овде во Приштина е новинарката Vjosa Cerkini, која ги следеше овие избори и предизборната кампања, многу ја следи и случувањата по изборите, односно ќе проследува и понатака со кого Albin Kurti ќе коалицира и ќе составува влада во иднина. Vjosa, thank you very much for accepting this interview. It's always a pleasure for me to talk with professionals like you. Thanks again for accepting this interview. And first of all, I would like to ask you about the political campaign. And the elections day, of course. Was it peaceful? Were there any troubles during the campaign and during the election day? Thank you very much, Chris. It's always my pleasure to talk to you and also to share Balkan cross-border political discussions. So the elections campaign was without any incidents. I went to the events of Serbian party, Vjosa Cerkini in the north, but also to all the election campaigns of the biggest parties of Albanian parties, basically, in Kosovo. And what I should definitely mention is that we saw a lot of people from both sides doing the campaign and also trying to get the impressions of the voters in order to get the places at the Kosovarian parliament. What I should mention definitely is that, for example, in the north, I saw at Vjosa Cerkini only the Serbian flags, and I was inside of the meeting of the election campaign in Zvečan, and I saw there only flags and the rhetoric of politicians that, they call Kosovo not as a country, but like
always they refer to the country Kosovo и Metohija, which is not, of course, the reality. Kosovo is independent and multi-ethnic country. On the other side, in Pristina, I saw at LDK and PDK, of course, the Kosovarian flag, and it was another atmosphere. A lot of people were at the boulevards in Pristina and wanted to support them. At Vjosa election campaign, I saw mostly only the Albanian flags, and I saw just less Kosovarian flag, which gave me the impression that, you know, they are competing for the Kosovarian elections, but, you know, I see all around the Albanian flag, which was not a good feeling, to be honest. And I spoke even publicly about that, and I think that the politicians and everybody will see that and also reflect on that, because they are competing, or basically they wanted to be part of the Kosovarian parliament, and Kosovo is a state, and they should definitely respect even the symbols of the country. Yes, we have the same situation in Macedonia, and that was exactly my first thought when I saw some of your pictures on the internet. I saw only Albanian flags, and I said, why there is not one single Kosovo flag on this meeting? It's good to mention that thing as well. Thanks. So the elections are already done. Albin Kurti won again, but a little bit less than the previous election cycle. But again, he's a winner. He is first in row to make a government. So, what are your expectations? Will he actually stick to his old partners, or maybe he will find some new coalition partners? From the results that we saw yesterday, or the exit polls, I would say, because till now we didn't count all the votes, and for that reason it's now a little bit earlier to see which is the number of the votes that they got, even from diaspora. So Kurti and Vjosa won the elections. According to the exit polls, they got 41% of the votes till now. And when we just analyze a bit, we see that we have also now two scenarios. The first one will be Kurti and the other, the minorities, which can build the government, or the opposition parties. So even yesterday in the evening, in midnight, we saw even the press conferences of Mr. Haradinaj from AK, and he mentioned that basically he got support. He wants to, till the end of the day, they will get more votes. But he mentioned that the opposition won, basically, and he also was calling the other opposition parties to build together the government. And today, even in the morning, Mr. Haradinaj said that they will refuse to build the government with Kurti, and let's see what will happen. But these are two scenarios that we have regarding the government in Kosovo. And I have to ask you a civilian question, actually. So how does a life looks like here in Kosovo? Because when we hear the media and the news on big TV outlets, we all hear about some conflicts all the time. So when we come here, we see a completely different situation. So is there some difference between what we hear, what people hear in the news, and the reality when it comes to coexistence and peaceful living with each other? If you come to Pristina, you see it's peaceful, it's free, and Kosovo is also one of the most democratic countries in the Balkans. And you can live here very good if you have a nice job, and you can also live together with other ethnic groups without any problems. The only part of Kosovo where we have tensions, as you already know from the previous reportings and all this stuff, even at Macedonian media. We had even attacks last year, for example, and we should definitely not forget Banjska attack 1 year ago, and all these tensions were also brought always tensions in the north. But even in the north now, the situation is calmer. We see much more
police there, and they have the situation under control. But of course, that the Kosovo Serbs sometimes they don't like the presence of Albanian police there. But in the previous local elections, we know that 2 or 3 years ago, all the Serbian minority in the north, they just left the Albanian institutions where also the police belongs, and also they boycotted the elections, and also left every institution. And on the other hand, they want to have Serbian police, I mean Kosovo police officers in the north, but at the same time they are boycotting the opportunity to work there. So I don't know, is the situation a little bit chaotic, but we didn't had any tensions in the previous months, I think. What are the biggest problems for young people in Kosovo? For example, there is a statistic that Kosovo is between the top European countries with youth unemployment. The unemployment, according to the statistics that I got a few days ago, the unemployment in general is 10%. But when we speak about young people, it's definitely much higher. But I think it's the same situation is like in every Balkan country. All the young people, they are disappointed with the politics in their countries, and they always see a better perspective if they move to other Western countries, like in Germany or to other Western countries. And this is just a migration thing. I would not say that this is why, because people want definitely to leave Kosovo, but since we got even visa liberalization from January 2024, people are having the opportunity to travel more, to go to Germany, to see the life there, because till 2024 people were isolated, and then they didn't had the opportunity to see how the life in the Western countries is, like how it is to work in Germany, for example, or how hard it is even to get a good job, or even to achieve something. So now they are traveling more, visiting their family members, and they are, of course, also having the chance to see how difficult it is also to find a very good job. But the opportunity is always to go there, to see if they can find themselves there and find a job or whatever they wanted to achieve. The doors are open, so everybody can go and come back, because here, I don't know, even if I spend most of the time going to Germany and also living in Kosovo, sometimes when I go to Germany, I see that I miss a part of Kosovo, like the people kindness and also the atmosphere that we have here. People are maybe poor, but they have a big heart, and this is the most important part that I miss. For example, when I go to Germany, people are more socialized, and they are very open-minded, especially in Pristina. So I think if you can have a good salary, or if you have a nice job, you can live very well, even in Pristina, and you can be near your family, friends, and now even things are changing. But people are disappointed for many reasons, but we can't change everything at once. So step by step, I think even Kosovo can be a better country, and but without the people, it's not makeable. So always working for a better country, for a better state, with a positive and optimistic perspective, I think everything is possible. Yeah, that's our job. That's a journalist's job, to try to make at least a little bit better communities than what we already have. Let me ask about international relations, which are very important, especially for small countries like ours, like Kosovo and Macedonia. For Kosovo especially, what is known is that Kosovo had great relations with United States of America, which is not the case nowadays. Lately, the new president and his people in United States, they don't like Kurti very much. We can see from their statements. So what is your assessment about
about how this relationship is going, and it's not just United States, it's also the relations with European Union, which we all try to be part of. I think it's another perspective, or the U.S. policy now, it is something, is developing in a new direction with every country, not specifically with Kosovo. As you even mentioned, sometimes a few U.S. Politicians, they just write tweets regarding Kurti government and all this stuff. But I think at the end, when the people of Kosovo elect a party to be, or somebody to be their representative, they don't have any other choice like to work with them. And the situation now with Kosovo and US, we need to wait a bit and to see who will be in the government, and then see how the new developments will be. But definitely even the US politicians have a plan, I think, even for the Balkans. And even we elect Kurti, they should work with him because he is our representative. Yes, but their comment was that Kurti is not cooperating with the international community. What is your opinion about this? When we just analyze a bit, I don't think that not only me, but if we just analyze the situation, Kurti is not accepting every order that they are giving, and of course something that is not good for Kosovo. He is just checking that twice or three times in order to see what kind of damages will few decisions bring for Kosovo. And I don't think that that is not a collaboration or something that he doesn't want to collaborate with them or something like that, but it's just his politics. So what can I say regarding this? It's just very important to mention that they should try to work together more and not to blame each other, but just to try to find the best solution, not only for Kosovo, but also for the Balkans and even for US and the other countries. But I think it's really important, definitely what is really important for Kosovo is to have the support of US, which we have already, and also the support of Germany and the other Western countries. And let's see what will happen in the next weeks. But now it's really early to see what kind of relations will have US and Kosovo, because at the end Kosovo is not the aggressor. It was not the aggressor. So since 25 years we are working for a better Kosovo, and also we had a very and we still have even a very strong relation with diplomatic relation with US, definitely. And what about Balkan relations? Not mentioning Serbia here because we know that existing problem, it's a huge problem that needs to be solved. But what about other surrounding countries like Macedonia, Albania, Montenegro, for example? There was this Open Balkan project, which Kurti refused or denied to enter, and there is it's of course from Macedonia, Albania, and Serbia. So, do you think this is the right decision not to be part of Open Balkan just because Serbia is, or you think that maybe Kosovo should be part of this, let's call it like Balkan idea of connecting while we are in the waiting room for European Union, as we all do? I think when in a project Kosovo will not be on the same level as a state recognized by all the countries that will be part of this initiatives, of course that the politicians, the Kosovo side will deny that. Kosovo is existing, is independent since 2008, and our future, I think, not only for Kosovo but for the whole Balkan countries, is to be part of the EU. And if all of the countries wants to be part of the EU, I don't know if ideas like Open Balkan or something like that will be the right ideas for the whole region. And when Kosovo will not be, if Kosovo is not also recognized by all countries as a state, I think this is the reason why even the politicians of Kosovo refused to be part of that, or to support at least this idea.
In this past 4 years, there was a huge advancement in Belgrade-Pristina relations with signing the Brussels Agreement, the Ohrid Agreement, as we all call it, but it's not implemented yet. So do you expect in this term, in this Kurti next mandate, to be able to implement some part of the deals? And I mentioned here what is named in the deal, in the treaties, that actually Serbia de facto recognized Kosovo, with deblocking Kosovo for joining international institutions. And on the other hand, there is also Serbian Community Association. So do you expect in the next 4 years this to happen, or you still believe that everything will be stay only on this legislative level and not in this implementation phase? We need just to think that definitely the dialogue should come back on the same position that it was before, and to both representatives, like the Serbian representative, but also the Kosovarian representative, should sit together and see together for a better future for both nations. And definitely, if they agree on something, like it is even the Ohrid Agreement, they should also implement that, because without only doing agreements without implementing them is like, why they are even having this discussions or agreements and all this stuff. So I think definitely that after these elections, I don't know if Kurti or another politician of Kosovo will be the next prime minister. Their obligation is like to bring the country forward, and also to sit with the Serbian representative on the same table with EU politicians, and just implement all the agreements that they agreed together to work on that. So yeah, this is the only thing that they should do, to sit together and implement everything what they discussed and agreed together. Yes, for the common good, for the good of all the region. And at the end, what do you expect in the next 4 years? Because so far, this was the first regular election since the Kosovo independence. So far, we had only snap elections. So do you expect this mandate to remain full as the previous Kurti mandate, or maybe you think that again Kosovo will be back on this old situation with snap elections, or every 2 years? As we even mentioned before, we had these two scenarios, Kurdi and minorities and opposition parties, that can build separately the government basically. But which scenario will be at the end, I don't know. And next year we have the president should be elected, and in that case, Kurti or whoever will be in the government needs to have at least 80 votes in order to achieve that. And if they just have 50% of the votes, and even together with minorities, I don't think that the new government will be so long. So, and this can bring also Kosovo to new elections. But let's see and wait. I don't know what to say more about this, because everything is changing. We see even this year we had the most democratic elections that we ever had till now, and even the other opposition parties like PDK or IDLK, they got more votes. So sometimes Kosovars can also just Kosovars can change. How can I say? Can change the situation. Yeah, okay. Can turn the situation. Okay, sometimes, for example, in the previous elections, the Kosovars, they just changed the whole situation, and for that reason, even Vjosa got 50%. And even now, they are surprising us. And even now, for example, they surprised us, because we saw many people in the election campaigns, but after the elections, the results are different. So this is always what I like from Kosovarians, because you can't expect anything. You can never so know. Everything can happen.
I know I said it's last question, but what is your opinion about the president? Because the international community has a very good opinion about President Osmani. She's very cooperative with everyone outside of Kosovo, and her term is coming to an end. So what is your opinion, and what is Kosovo's people opinion about the president? The president of Kosovo, Yes, Ms. Osmani. she is Ms. Osmani. She is very well respected, and she was even in the previous days in US, and also met many US politicians, which tells a lot about her and her work that she's doing. But we need to wait till next year in order to see which will be the right next president, and I don't know if Ms. Osmani or the president of Kosovo will even try for another mandate, but let's see. She's very well respected, but you never know what will happen. Vjosa, thank you very much for this interview and for giving us some insight of what is happening here in Kosovo. Thanks again. Thank you very much. It was my pleasure. Се наоѓам во Косовска Митровица. Од оваа страна на реката Ибар мнозинството население е српско. Од другата страна на реката мнозинството е албанско. Она што можеме да го забележиме овде е дека постои навистина една голема поделеност и со написите, и со знамињата, и со се она што предпоставува општествен живот на овие граѓани овде. Меѓутоа, поразговаравме со жителите на Косовска Митровица и она што е заедничко за сите е надежта за подобра иднина. Иако кога разговараме за проблемите, велат дека се многу бројни, дека не знаат од каде да почнат. Пред се економската состојба е најголем проблем на жителите на Митровица, но сепак, како што кажав, надежта сепак има најголема за едно подобро утре, дури сега после изборите дел од нив се разочарани, но дел сепак веруваат дека ќе биде подобро по овие избори. Овде во Митровица пред општината Митровица поразговарав и со политичкиот аналитичар Nexhmedin Spahiu за состојбата во овој град и за тоа како се живее, но и за очекувањата за иднина по овие избори во Косово, кои се први редовни избори од осамостојувањето на Косово до денеска. Господин Спахиу, хвала вам пуно што сте прихватили ово интервју. Налазимо се у Митровици. Пред свега хотела и да вас питам дали сте очекивали овој резултат на изборе, иако и све анкете су биле мање више у складу со овој резултат? Да, очекивao sam, mada prije 2 mjeseca sam u raznim televizijama dao otprilike tačan rezultat ovi izbora koji će biti stranke, koje će i koliko će imati. Tako da je to sasvim očekivano, jer ima mali rast od opozicionih stranaka i pad vladajuće stranke zbog toga što ljudi nisu bili zadovoljni sa vladajućim strankom, ali ipak su se plašili povratak opozicionih stranaka na vlast, jer nisu imali nikakvu viziju kako će da reše problem sa Srbijom. Zapravo, oni su udarili na najjaču aspekt Albina Kurtija, koji je se pokazao dostojanstven u odnosima sa Srbijom, jer uspio izvući reciprocitet koji
prethodne vlasti nisu mogle izvući, su bili potpuno inferiorne, a s druge strane oni su još insistirali da, recimo, da se formira zajednica opština sa srpskim većinom, a da se ne da se obaveze Srbije prema tom dogovoru iz Brisela, iz Ohrida, ostave da se bavi s tim Amerikanci i Evropljani, što je bilo potpuno naivno i što glasači to nisu prihvatili, jer ipak pritisak koji se vrši na Kosovo za zajednicu opštine sa srpskom većinom jeste isto i pritisak, oni isto rade i pritisak na Srbiju da izvrše svoj deo obaveza. A zašto da Kosovo uredi svoj deo obaveza, a da se čeka da li će Srbija to uraditi ili ne, umjesto da se to uradi istovremeno. Jer suština Briselskog sporazuma i onog u Ohridu jeste zamena, odnosno Trumpa, više autonomije Srba na Kosovu preko zajednice opština sa srpskim većinom, sa prečetnom priznanjem Kosova od strane Srbije preko otvaranja stalne diplomatske misije Kosova u Beogradu i Srbije u Prištini. To znači, simbolično prikazano, odnosno figurativno prikazanje, da zastava zajednice opština sa srpskim većinom na Kosovu vijori tada kada vijori zastava Kosova u Beogradu, u Kosovskoj ambasadi u Beogradu. To je dogovor zapravo koji Beograd nije spreman da izvrši, a zašto da Priština to izvrši? A je bi Kurti bio spreman da sprovede svoj dio ugovora? Da, on je to već izjavio i... Čak i zajednica srpskih opština? Da, naravno, to se podrazumeva. Zajednica je suštinski, odnosno, to je interes Srbije, a interes Kosova je priznanje. Mislim, to je kompromis, zapravo. Albin Kurti to ponudio da se potpiše taj dogovor i čak i u sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, u čemu je predsjednik Vučić nije bio spreman da to uradi. Tako da on je i potpisao u zahtjevu za Savet Evrope da će to uraditi ukoliko Beograd uradi svoj deo posla. Tako da, dok je opozicija to zapravo zahtjevala da se to uradi na veresiji, kao što su i radili do sada, mislim, a što je većina ljudi to nije prihvatila. Inače, vladavina Albina Kurti je bila u mnogim ostalim poljima života je bila loša. U obrazovanju, u zdravstvu, u pravosuđe, infrastrukturi i mnogim, ne samo što nije išla napred, nego čak je možda otišla unazad. Prvo moram da vas pitam, očekujete da se sastavi vlada, ali partija Kurtija ne može sama da sastavi vladu, mora će da koalicira. S kim će da koalicira? Ne, on će koalicirati s onima koji je već i sada u koaliciji, to jeste sa predstavnicima nesrpskih manjina u Kosovskom parlamentu. I Kosovski parlament ima 120 mjesta, od kojih 10 su za predstavnike Srba, 10 za predstavnike Bošnjaka, Turaka, Roma, Egipćana, Škalije i Goranaca. I on će napraviti sa ti 10 koji predstavljaju Bošnjake, Turke i ostale, s kojima je i sada u koaliciju, i to će mu biti dovoljno da sastavi vladu. I šta očekujete u narednih 4 godina, opet vlada na čelo sa Kurtija, kako će on da se ponaša s obzirom na ovu novu realnost u koju se nalazi i cel region zapravo?
Mislim da će nastaviti kao i do sada, ali to će biti problematično za godinu dana. Treba će izbor predsjednika koji se izabere u parlamentu gde treba 2/3 broj glasova i naravno tu neće moći lako da prođe. Možda ćemo opet za godinu dana na izbore. Ovo su zapravo prvi redovni izbori od osamostojanja, sve do sad su bile neke prevremeni izbore. Očekivate opet prevremeni izbore? Da, veoma moguće da će biti, ukoliko se ne nađe neki konsensualni predsjednik za godinu dana, onda vjerojatno će biti i ponovno izbori. Kad smo kod predsjednika, nisu bili na istoj strani Kurti i predsjednica Osmani. Čuli smo prošlih godina da su imali par nesoglašenja, ali ono što je također zanimljivo je to da predsjednica možda bolje održava odnose u Sjedinjenih Američkih Država nego Kurti i njegova stranka. Šta očekujete da se desi s obzirom na to da evo i nova američka garnitura pomalo se i ne slaže sa Kurtijem? Pa predsjednici je bilo lakše da održava odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog toga što nije imala konkretne stvari oko, recimo, dijaloga severa i sve su to, nisu se ticale njoj, tako to se ticalo premijeru. I zbog toga premijer je bio u stalnom nekom sukobu sa američkom diplomacijom i evropskom, mada, recimo, u mnogim stvarima oni su se ubedili na to da je Kurti bio u pravu. Recimo, oko izbora na severu, oko policije na severu, recimo, oni su tražili da se povuče policija sa severa, onda se desilo Banjska, teroristički napad gde se pokazalo da je on bio u pravu i onda su više to Amerikanci, Evropljani više nisu tražili to od Kurtija. Čak što više, nemački ambasador je rekao ne samo što je potrebna policija, nego treba još više policije da bude tamo ili teroristički napad na kanal Libar-Lepenac i sve ostale stvari koji su ili izbor, recimo, traži da se ostavka, odnosno gradonačelnika. Onda kad je to omogućeno, Srbi su opet bojkotirali, pa se pokazalo da ipak Kurti bio pravo, a ne oni. Tako da tim stvarima će se pozabaviti i nadalje. Naravno, možda još žešće zbog Trumpove administracije koja je malo brutalnija od one Bidenove. Kako očekivate da to utiče na ovaj region i na Kosovo, naravno? Pa, očekujem da će ipak Trumpova administracija prisiliti strane da dogovor ispoštuju taj dogovor, odnosno da realiziraju dogovor koji su već prihvatili u Briselu. I sada moram da vas pitam, jer smo ovde u Mitrovici, u severno Kosovo, kakav je ovde život? Vi ste malo pre spomenuli par terorističkih napada, nemira, intervencije KFOR-a, intervencije policije. Predse, kako se živi u ovom delu Kosova? Naravno, sad je mirno. Nakon što su Kosovo uspelo zauzeti kontrolu na severu Kosova, faktičku kontrolu, koju nije imalo sve od završetka rata pa sve do par godina unazad. Nema više paralelnih struktura, Srbija nema prisutnost države Srbije na severu Kosova. Je mirno, nema problema. Mislim, sada država obavlja svoje funkcije, ali na severu Kosova ima manje problema nego što ima u ostalim delovima Kosova. U kom smislu manje problema? Etničkih problema? Nema ni međuetnički, nema među srpskoj zajednici, a recimo prije, dok
tu je bila faktična vlast Srbija, a ne Kosovo na severu, desila se politička ubistva. Ubijeni su, recimo, Oliver Ivanović, ubijen je kandidat za gradonačelnika Dimitrije Nićijević, ranjen je Petar Miletić, imalo je i dosta drugih sukoba, ubistva, tuča, što i sada nema. Uopšte sad je sasvim mirno i nema neki... Ne mogu da se kažem da su građani zadovoljni time što je tu sad kosovska vlast, ipak ima etnički predosuda i tako, ali nema problema. Nema takvih grubih problema kao što je do sada bilo na severu Kosova. Amerikanci su prošle godine njihove izveštaje, kad su naravno pisali o Balkanu, pisali su da tu ima dve tačke koje bi mogli da budu problem, a to su Kosovo i Bosna. Kakav je vaš osjećaj pre svega, jer vi živite ovde na severu gde svedočite sve što se ovde dešava, i onih incidenata i svakodnevni život sa vaše sugrađane. Jel mislite da je to malo preterano ili ipak možda ima razloga za brigu? Ne, ima razloga, ali to se ne radi zbog toga što je tu problematično stanje ovde, nego zbog namere države Srbije koja po svakom slučaju želi zadržati hegemoniju na Zapadnom Balkanu i koja već ima određenu uticaj u Bosni, Makedoniji, Crnoj Gori, na Kosovu, a gde su najveće tačke Kosova i Bosne. Tu je ipak taj uticaj je možda brutalniji nego što je recimo u Makedoniji ili Crnoj Gori. I zbog toga sve dok Srbija ne prizna nezavisnost Kosova, ipak je to opasnost za rata je pred vratima, tako da u svakom slučaju nema većeg neprijateljstva nego da te ne prizne, da ne zna da postojiš. A zbog toga su Evropljani i Amerikanci činili veliki napor da se to reši. Mi svi znamo koliko smo cijeli region patio od toga kad je Grčka napravila problem Makedoniji i kako smo uzdahnili kad je to već taj problem rešen. Dobro, to je kratko trajalo. Onda je došao bugarski problem, tako da opet sme na istu tačku. Da, nažalost, i to opet zbog pogrešne politike Bugarske prema Makedoniji, što je dovelo do većeg uticaja Srbije u Makedoniju. Tako da, opasnost jeste zbog toga što i u zadnjih godinu dana prisutnost Srbije odnosno uticaj Srbije u Crnoj Gori i Makedoniji porastao, dok je na Kosovu se smanjio. Onda, i to se isto radi u Bosni, i onda kad uvek ima promena odnosa snaga, to je krhka situacija, opasnost od izbijanja rata ili sukoba. Kad pričam sa građanima o stanju u našim državima, svi kažu da možda nisu etnički problemi baš na vrhu pijedestala, glavni, nego svi se bavimo sa korupcijom, loše zdravstvo, loše obrazovanje, nezaposlenost. Šta je važnije za građana Kosova? Generalno, etnička pitanja ili ova realna životna pitanja sa kojim se svi mučimo svaki dan? Svi građani nastoje za dobro stanje, da imaju veću ekonomsku i onda etnički problemi samo su odraz u tih nastojanju da imaju bolji život. Ponekad, jer ti nastojanja ponekad idu u krivom pravcu i kad idu u krivom pravcu onda se to ispoljavaju u međuetničke odnose. Inače,
ljudi su ljudi, bez obzira koje etničke pripadnosti pripadaju, ili koje rase, ili koje vjere, ipak svima je životni cilj isti. I za kraj moram da vas pitam za Evropsku uniju i kakvo je vaše mišljenje i vaša analiza za to da li su oni dovoljno posvetili pažnju na naše probleme, kad kažem naše, mislim naše balkanske, sve balkanske probleme, makedonsko-bugarski, srpsko-kosovski problem. Da li bi možda bila situacija drugačije kad bi svi bili deo Evropske unije? Ili bar bili bliže Evropske unije? Da, naravno. Ali za to i Evropska unija se zapravo ne mogu da kažem da ne razume balkanske probleme, ali su oni prije par vekova prošli kroz iste probleme, ali je stvar u tome što omalovažavaju zbog toga što Balkan je suviše mali. Mislim, ceo zapadni Balkan je pola od Poljske. Tako da oni gledaju sa naočalima ekonomskog interesa, političkog, ponekad i geostrateškog interesa. Geostrateški malo više Amerikanci gledaju na to. Recimo, Amerikanci nemaju nikakvog interesa, ekonomskog interesa od Kosova. Oni imaju samo geostrateški interes. Ali trebali da se više pozabave, recimo, dosta oni su prepustili, recimo, Grčka je stajala na vratima Makedonije 3 decenije, potpuno nepravedno. Na kraju taj sukob je završen nepravedno, gde je Makedonija popustila. Zapravo, Makedonija nije puno izgubila, nema suštinske, kako da kažem, promene u tome da li je Makedonija ili Severna Makedonija. Ne tiče se to mnogo identiteta, ali se tiče tog ponosa. Zašto da neko drugi odluči o tvojoj imenu? Dobro, evo sad imamo veći problem. Ili, znate, to je to. I mislim da je Evropska zajednica i međunarodna zajednica uopšte uzela pogrešnu stranu, recimo kad je podržala Grčku, ili recimo sad isto Bugarsku spram Makedoniju. Makedonija ima pravo da ima i da uči krivu istoriju i da isto kao što mi svi učimo krivu istoriju na Kosovu, nažalost, u Albaniju, u Srbiju. Svi mi imamo neke pogrešne stavove oko istorije, oko odvijanja političkih procesa, tako u prošlosti. I Makedonija ima pravo na to. Mada bi bilo dobro da svi se usredimo i da učimo neku realnu istoriju, kako se ona stvarno odvijala, jer ipak ta pogrešno učenje istorije dovedi do tih sukoba. I opet ponavljamo istoriju. Da ponavljamo istoriju. A ono što Evropska zajednica bi trebala da utiče, ponajviše jeste to da pomogne u stvaranju neke historiografije koja bi bila objektivnija i koja bi bila potpuno osnovana na činjenicama, i onda bi to moglo da pomogne u pomirenju među narodima u Zapadnom Balkanu i bržom integrisanju u Evropskoj zajednici. I za kraju, da li očekivate da se u narednih 4 godina nešto promeni za realan život građana na Kosovu? Pa vjerujem, ja sam uvek optimista, tako da želim da vjerujem u tome. Hvala vam puno. Hvala i vama. Koji su vaši najveći problemi ovde na Kosovu?
Ima dosta stvari sad da ne uđe baš u toku tematiku, ali ono... Ne znam, stvarno možda bi novi... Kao mlad čovek što vam najviše Pa da, ja ću smeta? ovdje pričam kao aktivista ovdje, ali pa možda ovo... Ja bih rekao odbojnost, ali više se udaljujemo jedne od druge. Tako da, ja mislim da je to neći problem, ali mislim da trebamo da se ono... Neću sad da kažem kao u Jugoslaviji, tako to, pošto teško da bude, ali ono da bude makar bez manje ono nasilje ili tako to, bilo šta da je vandalizam ili nešto drugo, sve manje da bude. Kako je ekonomsko stanje? Kako živite ovdje? Pa ja lično normalno živim, nemam nikakve probleme i tako to, pošto ono, nakon što su gasili pošte to, ja više sam ono, banki su mi ono Raiffeisen i tako to, tako ja lično nemam problem, ali za ostale mislim imate ono stari penzionere koji ne mogu, znate, da idu na primjer do punkta, do Raške tamo, da pokupuju novac i tako to, to jeste za njih veliki problem to. Možda bi bio dobro neki sporazum, neki da se tu napravi, ali ono, nadamo se o tom potom, nakon ovih glasanja da će da bude dobro. Šta očekujete nakon ovih izbora? I da li ste zadovoljni s rezultatom? Pa, malo sam bio iznenađen od Srpske liste da uzeo svih 10 mandata, ali šta je tu je. A očekujem da će da bude bolje, nadam se sve najbolje. Tako, hvala i vama. Kako ste vi zadovoljni sa životom ovdje u Kosovskoj Mitrovici? Kako se živi ovdje? Ja kao penzioner, pa ne mogu da kažem da je dobro, ali jedino što nam nedostaje, sad kažem da li će nešto ova Srpska lista da uradi, jedino da nam otvori banku neku, da bi primali, da ne bi išli po Raškoj, razumete? Je li ovdje inače mirno? Je li imate nekih nemire? Pa što se tiče mene, pravo da vam kažem, ja sam inače bolesnik, više sam kući nego što ne bi znala. A recite, jeste zadovoljni sa rezultata od jučerašnjih? Jesam. I kakvu budućnost očekivate? Pa bit će bolje. Ja se nadam da treba da bude bolje. Jedino kažem da nam otvore tu poštu neku da bi uzimali te penzije i neku apoteku da bi mogli isto lekove da uzimamo ove što daju na recepte. Problemi i zahtevi ovdje u Kosovskoj Mitrovici? Izdaje, ostavili nas. A recite mi, jeste zadovoljni sa rezultatom? Останува да видиме и дали дефинитивно Albin Kurti ќе коалицира со своите стари, односно и досегашни партии и дали ќе има некои посериозни промени во парламентот. Иако експертите со кои разговарав овде, големи промени не очекуваат. Она што го очекуваат сите во Косово е тоа дека во наредните 4 години ќе се решат и заостанатите проблеми кои ги има Косово, ќе се подобрат односите на Косово со меѓународната заедница, кои во моментов се навистина на кршливи нозе и дека конечно младите ќе добијат можност за прогрес, просперитет и вработување овде дома, а нема да бегаат како што е тоа сега случај во моментов. Населението во Косово забележува масовен одлив во последниве неколку години и тоа овде се навидува како еден од најгорчливите проблеми на косовските граѓани, впрочем и за иднината на Косово. Младинската невработеност во Косово е помеѓу највисоките на европскиот континент. Но како што кажав и на почетокот, надежта последна умира и сите со кои што имав прилика да поразговарам во ова мое доаѓање во Косово сепак очекуваат едно малку посветло утре. Ви благодарам за вниманието со кое не следавте. Се гледаме повторно следната недела. Довидување од Косовската престолнина.